of the table, then we can go with this option. Okay, if you want data to be copied as well as the structure, then we have to go with this option. Okay, so these 2 points are clear about backup, how you will be taking, how will be working with the backup. అర్థమైందండి. యాక్చువల్గా మనం బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా సింటాక్స్ వాడి మనం బ్యాకప్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో క్రియేట్ టేబుల్ సింటాక్స్ అందరూ తెలుసు కదా. సో ఈ మనం మన ఫీల్డ్స్ బదులు జస్ట్ ఇట్లా యాజ్ కీవర్డ్ వాడి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫైర్ సింపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫైర్ చేస్తే అది ఈ క్వెరీ రన్ చేసేటప్పుడు బేస్ టేబుల్ని తీసుకొని బ్యాకప్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో ఈ క్వెరీ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా డేటాని అట్ ద సేమ్ టైం టేబుల్ మొత్తాన్ని బ్యాకప్ తీస్తుంది. ఇది వచ్చేసరికి వీఆర్ గివింగ్ సమ్ ఫాల్స్ కండిషన్. సో మనం ఫాల్స్ కండిషన్ ఇస్తామండి. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే టేబుల్ డేటా కాపీ అవ్వదు, టేబుల్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ అవుతుంది. అర్థమైందండి ఈ 2 పాయింట్స్? ఓకే, I'm taking it as this. Okay, so now let's discuss about order by class. Okay, some cases, right, you want the IDs to be, okay, some cases you don't want this order to be printed while showing the output. Okay, so in that cases you have to go with order by class. So order by, what it does is, based on the order what you give, if you give ID, right, what will happens, it will order the ID base ID on as ascending value. Okay, if you see here, everything is order, but if you see the original structure of the table, see here, it is also in order, right? Okay, it's fine, I'll show you some difference. Let me make an insert here. So let me make an insert. So let me make one as an entry, and then let me commit that. Okay, I committed. Okay, now if you see the data in the students table, it has a row 1 ID, and it is placed in the 8th row. Okay, so now if you order on the basis of ID column, then what it does is, by default the order will happen on this column in ascending order. Okay, it starts a value and then keep on increasing the value. So now if you see, the 1 will shift to the top position. Okay, you can see here, right? So in this way the order will happen. So in opposite case, if you want the highest value at the top and bottom value at the bottom, then you have to order the ID column in descending order, so that the order will happen in the reverse way. Okay, and one small trick for order by. So by default, right, what will happen, if any chance, if you're having two orders, I mean two records are having the same ID, but if you see here, right, yes, alphabet S is at higher position and L is at lower position, right? So it keep on ordering from left to right. Okay, so this point is very important, guys. So whenever we give, an ID which is having a common value, and the respective values will be having an order also, from left to right. Okay, and some shortcut here. So by default, if you give one, right, by default, if you give one in the order by class, it treats the first column to be ordered. Okay, if you give 4, then fourth, on the base of fourth column it will order. Okay, I think this is clear. So if you want to get the max of salary, only max of salary from the max of age from the students, then we can run the max function. Okay, and min function also, like if you want to get the min, then min. So min, okay, and then
If you want to test some operation, okay, we can deal with an dual table. Okay, dual table. What is dual table? In some cases, if you, I'll just tell you some couple of scenarios. So dual table is nothing but it has one row and one column. Okay, always. If you describe dual table, what will happen? So this is a temporary table which is given for us like varchar of 1. Okay, if you want to test the function of any command, you can deal with the dual. Like if you want to know the system date of this session, then we can, this is an inbuilt function system date, so you can write some command like this and then you can get the system date. So if you want to perform some plus operation between two values, then you can use this kind of functions. Okay, and the same if you want to multiply, then yeah, or else if you want to separate. Okay, every logical operation you can perform here. Okay, so for one column it is this one, and for second column, so you can test the functions in this way if you want to test separately. Okay, so we have upper function. So this upper function, what it does is, whatever the string you give, it converts all the characters to upper. What happened? Okay, so inside the character is string. So I have given that string, so it has converted all the values to the string. So in the same way, we have lower function as well. So it converts all the values. Let me just give this input. So if you give uppercase related thing, then it converts every value to the lower case. So in the same way, if you give we have int cap function. So what it does is, so it makes starting of the letter as capital. Okay. So in the same way here also. So practice, guys. So some useful, I am not covering all the functions, so there are more functions in the real world, so these are mainly useful functions, so I'm covering those in this session. Okay, so now if you want to know the length of the character, then you can go with length. Oracle will give a function called length, so using this length you can find the length of the string. Okay, like oracle length is 6, and length will also handle the spaces also. It will think about spaces also. Let me tell you, a space b, so then how many? 3. Okay, next. So every point is clear, right, for you? Anyone can speak? Sir, what is the difference between order by and ascending, sir? Is there any? Order by and ascending. Yes, sir, ascending. Ascending is, by default it runs with ascending order. It is not, I mean, you can understand, right? Ascending and descending, nothing but ascending is like, if you want to have the values from lower boundary to upper boundary, then ascending. Okay, but descending is nothing but if you want the values to be printed in from the higher boundary to the lower boundary, then descending. But order by is a class which orders the columns on the basis of some fashion, like in order, like in ascending or descending. Okay, so based on some fashion, like if you want the records to be printed in ascending order or else descending order, you have to go with order by class. Okay. Okay, Once you just tell the syntax for order, sir. Order by. yeah, I've given you here na, select star from the table name, order by the column name what you want, and then descending. So by default, if you don't write the descending, it will be in ascending format. Okay. Okay, sir. Uh, let's see one more. So this max mean everything is clear, right?
I mean, if you want to know only maximum salary from the maximum age from the students, then we can directly write max function without having any group by. Okay. Mm. సో ఈ ఫంక్షన్స్ కొంచెం రెగ్యులర్ గా వాడతాను. నేను ఇంకొక క్రిటికల్ ఫంక్షన్ ఉంది, సబ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రింగ్ అని. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, అవి కూడా ఇప్పుడు కవర్లో ఈ సెషన్ లో కవర్ చేస్తాను మాక్సిమం. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని మీరు రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, జస్ట్ మ్యాక్స్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట, అంతే. ఓకేనా. ఇదిగోండి మీరు చూస్తే ఇక్కడ చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అప్పర్ అని, లోయర్ అని, ఇంటి క్యాప్ అని, లెంత్ అని. ఎల్ ప్యాడ్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ ప్యాడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒరాకిల్ అని ఉందనుకోండి. సో ఒరాకిల్ అనే స్ట్రింగ్ కి నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ నేను యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో నాకు చూడండి ఇక్కడ పెడతాను. సో నాకు జస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద oracle I need to just pad my characters, and the overall length should be 10. Okay, the first parameter is like how many characters you want to pad, and then what characters you want to pad. If you see here, you can write the length. Yeah, length. You can catch the length also here. If you see here, the length of this after padding, the length of this string is holding 10 size, which is nothing but the one which we give. So if we give 20 here, then 20. Okay. So in the same way, if you want to pad right side, then R pad. Okay, right side you are padding the characters what you want. Okay, Oracle. Example like Oracle is best course, then you can pad these characters. So see, if you give any excess characters, then those will be truncated while setting. So if you want to increase the length of the padding size, then it'll show exactly. So it is repeating also, right? Exactly. Okay. So L trim. If you want to trim some portion of the characters, you can go with trim. Okay. So now no. So what it does is it trims the space. It trims the values what you gave here. Okay. So the position. I mean, you are going to trim the z value from this zz underscore oracle string. Okay. So like this we have for r trim also. In the right side it will trim. Okay. So trim means it trims both side. I mean, if you give a character, it will trim both side. Let me just run this equal. So if you see here, right, we are having extra spaces between. In front of Oracle and as well as after Oracle. So it will trim the spaces and show you. Okay, we don't have any space here. Okay, we don't have any space here. But if you run without trim, so we have space here. Okay, this string is holding some space. This is clear, right? Okay, yeah. So next, these two are very important. Yeah, I'll be just working on those. Okay. Substring and instring.
Okay, substring. Let me discuss about instring. So what instring does is it tells you this character is in which position in the given string. Okay, it will tell you either it is in the first place or else second place or else third place or else fourth place. So it will give you exact position of the given string. Okay. So my A character is in third position. So I can easily identify the A is sitting at third position. So now coming to the substring. Substring is nothing but if you want to cut the portion of the string. Okay, so then this is the starting position from where you want to cut from Oracle to how many lengths you want to cut. Okay, so if you see here, we are taken from the second position, which is R, and from that position onwards, we'll be taking three characters, one, two, and three. So rack is coming. Okay, so this is the starting position, and then this is like how many positions you want to cut. Okay, so let's discuss like I got. Let me just integrate both of them. You know, so I want I want to cut the portion from A to till 3 bits, means I want ACL. So in that case, the integration, the instring, command will give the position of the A, which is 3, and then from that position I need three characters. Okay, we can combine these two commands, you know to make so we are doing this operation here, like we are subtracting, we are pulling out the characters from this string from the position where A is started, and then till three length. Okay, open here. See, it came. So it came ACL, right? So this piece of code will return you the position from where we want to start. Okay, from that position onwards, how many characters we want? We want only three characters. Okay, so in that way we can identify. So let me just give you an best example. Okay, so I have some column like email ID. Okay, so I have data sitting in that email ID column, like Ram Rama at the rate gmail.com. Okay, this is my string sitting in this column. Okay, in the other one, Ravi at the rate gmail, uh, some wipro.com. Okay, so now in this case, from the email address, I want to know what is the name of that person. Okay, from the email address, I can easily understand the person who is holding the Rama at the rate gmail.com. His name is Rama, and as well as other person is Ravi, and he is working in Wipro. Okay, so in that way we can catch, but to catch individually, I mean. Uh, to catch exact the names of those of that name, we have to play with the substring and instring operators. Like first, we'll be knowing what is the position of the at the rate, so that we can minus the value and get the range. Okay, so let's work on that.
So if you give this as a string, see, for every data type, right, prior to applying to the logic, you just take that string and analyze your, I mean, work on your own functions to make that requirement, and then based on that you take your own decision whether I can use that function to my column level or else not. Okay, so now if you see my at the rate is coming, uh, let me, at the rate is coming in fifth position. Okay, so by having this fifth position, if I say to my substring, hey boss, take the characters from first to fifth minus one. I mean, 5 minus 1 means I need the characters from first to 4. So in that way, I can give my, length of the characters, how much range I can select. Okay, so now let me just integrate the this thing. Okay, so now I'll be rating select substring of, okay, so this string name what you want to identify, either name, okay, and then starting position I need from the starting, and I need the I need how many length, I mean, um, first of all, to identify how many characters I want to cut, I can give in this way simply. I know at the rate is so if you see here, I'm getting Rama, but this four should be a dynamic value. Okay, so please make one point here. So dynamic value, we want to make this four as a dynamic value whenever we run the SQL. So today it is Rama. Tomorrow if I have Rama Krishna, then it is like I still get Rama only, but I will not get Rama Krishna, right? So the length of the character should be dynamically, all right, dynamically passed. So in that case, what we have to do, we have to identify the length of the, you know, we have to think in this way. Like if you identify the length of the characters, and then what we can do, we can identify the position of the at the rate. From that position, if you minus, what will happen? So just yeah, let's discuss on that point. Yeah, length of, what is the length of this string? Okay, it is length is 14, and my a is sitting in the my a is placing in the fifth position. So from here, if I subtract, let's play with some minus operations here. Okay, now I got my position. So let me just subtract with in string. So then what will happen? We'll see. So I need how many characters I need? Okay, it is coming as -9. So from this -9, if I subtract the length, then what will happen? This whole result is 1. Okay, then what is this? -9.
ఓకే. Let me just reconnect here. I think it is hanged. Yeah. So if you see here, right, I have written a couple of statements. Okay, let me just explain you what I've discussed. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. ఫైన్. సో నేను ఇందాక చెప్పాను గదండీ! యాక్చువల్‌గా సబ్‌స్ట్రింగ్‌లో మనకి రామ అని ఉంటే నాకు తన నేమ్ కావాలి అంటే ఎట్ ద రేట్ ఆపరేటర్ నుంచి నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా తన పొజిషన్ తెలుసు కాబట్టి మనం ఆహ్, మనం స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఐ వాంట్ టు బి డిస్ప్లేడ్. సో, నాకు
రామ అనే క్యారెక్టర్ కింద మనకి 4 లెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను 4 ఇస్తున్నా. కాకపోతే మనకు ఫ్యూచర్‌లో ఏం సినారియోస్ రావచ్చంటే రామకృష్ణ అని రావచ్చు. సో నాకు అట్లాంటి టైంలో నాకు ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ప్రింట్ అవ్వదు. సో దాన్ని ఓవర్‌కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలంటే వి హావ్ టు వర్క్ విత్ సబ్‌స్ట్రింగ్ లెంగ్త్. Okay, some minus or else positive. Okay, some minus operator. So this using these operators we can achieve that scenario. Okay, let me just paste this. So if you see here, right, సో కంగారు పడొద్దండి, ఇది జస్ట్ ఒక ఎక్సర్సైజ్, మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు చాలా సింపుల్గా అనిపించింది అంతేనా అని. ఓకేనా. సో ఈ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఓవరాల్ లెంత్ ఎంత ఉందో చెప్తుంది అనమాట. మనకి ఓవరాల్ లెంత్ వచ్చేసరికి ఈ rama@gmail.comలో మనకి ఓవరాల్ లెంత్ 14 ఉంది. సో ఇన్స్ట్రింగ్ మనం వాడి ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో దాని తర్వాత మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలో డైనమిక్ గా పాస్ చేయాలన్నమాట. మనకి 4 క్యారెక్టర్స్ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా. ఇట్లా కూడా చేయవచ్చా? Sorry, yeah. I wasted a lot of time. Okay, I forgot about this, yeah. Okay, so if you know the position of the string, then position of the string like at the rate, then from that position you can minus the value so that the 5 position, I mean, using this instinct, we'll get the value as a 5. So that 5 will be minusing so that the characters, how many characters we want, will be knowing the last character. So till that last character, we want to perform the substring operation. Okay, so this is clear, guys. I mean, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది, మళ్ళీ చెప్తాను రేపైనా. అర్థమైందండి? యాక్చువల్లీ ఇది అర్థం కాలేదు కదా. కళ్యాణ్, హరి ఆర్ మౌలా షరీఫ్. హలో, అర్థమైంది సార్. ఎవరండి మాట్లాడింది? శ్వేత. శ్వేత. ఓకే, ఓకే. సో సార్, అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే అర్థమైంది సార్. అక్కడ ఎట్ ద రేట్ పొజిషన్ ఏ నెంబర్ అందులోంచి -1 చేస్తే వి గెట్ బిఫోర్ ద ఎట్ ద రేట్ వాల్యూ. సో అది నాకు ఇక్కడ చెప్పండి విష్ణు. సో నార్మల్గా ఇది డైనమిక్. ఇది ఇది ఇదే ఇదే డైనమిక్ అన్నమాట. ఇట్లా మనం అదే అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ మీద మనం ఏ కాలమ్, ఇప్పుడు ఒక కాలమ్ పెట్టామనుకోండి, ఈ ఇన్స్ట్రింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఇన్స్ట్రింగ్ పార్ట్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ అన్నమాట. ఇక్కడ డైనమిక్ గా మనకి పొజిషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఈ సేమ్ ఫంక్షన్ వాడి విష్ణు, మీ పేరు ఏంటండి? విష్ణు REDDY. సో విష్ణు రెడ్డిని నేను జస్ట్ పుల్ చేయాలనుకుంటాను అనుకోండి. అప్పుడు సో it should be dynamic query. We should give only the string. So it should give me exact what is the name of that person. Okay now. So this is nothing but dynamic what you can say, dynamic values. Okay, so in the opposite direction, right, in the opposite direction, you people work in this way, like I will give just an example here. Let's take Vishnu Reddy only. Okay, and what is this? Anil. Okay, Anil@wipro.com. Okay, so I need the I mean, this is a simple example here. You people has to answer in the next class. Okay. So I have given you an example
to identify, the name of the person by looking at the mail IDs, right? So now you, in tomorrow's class, I mean, anyone can answer to give me, their .coms. Okay, from at the rate onwards, they want to have the Vishnu Reddy is following gmail.com. Okay, and then Anil is following wipro.com. So in this way, I need the output. Okay, so try yourself tomorrow. Yeah. Now we can rate -1 దగ్గర +1 యాడ్ చేస్తే we get na. ఎట్లా చెప్పండి? సేమ్ విష్ణు సేమ్ సెలెక్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ vishnukumarreddy@gmail.com 1 instring vishnukumarreddy@gmail.com @2 ఓకే, నీ ఒకవేళ ఈ క్వైరీ తప్పైతే ఇంతటితోని ఈ టాపిక్ క్లోజ్ చేసి ఇస్తాను. మీరు రేపు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఏమైంది చూడండి. ఓకే సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఇది చాలా వాంటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. అంటే నీకు సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రింగ్ తెలుసా అనే ఫండాలో నీకు అడుగుతారు అనమాట. ఇట్లా మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి నాకు ఎట్ ద రేట్ తర్వాత పొజిషన్స్ ఎంత కావాలి, లేకపోతే ఎట్ ద రేట్ ముందు ఉన్న పొజిషన్స్ మొత్తం కావాలి అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది అనమాట. సో దానికోసం మళ్ళీ నేను ఇంకా ఆల్మోస్ట్ కొన్ని క్లూస్ ఈ పైన క్వైరీలో వదిలేసాను. ఈ క్వైరీస్ లో కొన్ని క్లూస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ క్లూస్ పట్టుకుంటే మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ట్రై, ఆల్ ద బెస్ట్. అర్థమైందండి? ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రేపు చెప్తాను. సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకేనా? సో లెట్స్ వర్క్ ఆన్ దిస్ కన్కాటినేట్. సార్ ఆ పీడిఎఫ్ పంపిస్తారు ఒకసారి, మీరు చెప్పే పీడిఎఫ్. యా, షూర్ చెప్తానండి. సో ఇది వదిలేండి, పెద్ద స్టోర్ లాగా ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు కన్కాటినేట్ A and B సెపరేట్లీ. సో కన్కాటినేట్ అంటే జనరల్గా ఏంటండి మనం అనుకునేది, జస్ట్ అవి మనం మర్జ్ చేయాలి అంతే. ఓకే, సో కన్కాటినేట్ అనేది ఎట్లా చేయవచ్చు అంటే, ఇది ఒక కాలం అనుకోండి, నాకు నేమ్ అనే కాలం ఉంది. ఓకేనా? సో రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో ఓకే, నాకు ఎంప్లాయీస్ అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు. సో నేనేమో gmail.com అనేది లేకపోతే tcs.com అనేది ఒక కాలంలో మెయింటైన్ చేస్తున్నా. సో నాకు నేమ్ అనే పర్సన్ మీద విష్ణు ఉన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, విష్ణు. సో నాకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే విష్ణు @ సో అతను ప్రతి యూజర్ కి అంటే ఈ ఫంక్షన్స్ ఎలా వాళ్ళు మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఏదో ఒక యూసేజ్ ని ఉపయోగించుకుంటే అర్థం చేసుకుంటే మనకి అట్లా గుర్తుండిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో మనం చేసే మాన్యువల్ వర్క్స్ ని త్రూ ఫంక్షన్స్ ద్వారా చాలా వరకు మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం మాన్యువల్ గా విష్ణు @tcs.com అట్లా రాయకుండా జస్ట్ ఇట్లా కన్కాటినేట్ చేస్తే చాలా సింపుల్ కదా. ఎవరికైనా సరే ఈజీగా ఇతను ఒక కాలంలో ఒక నేమ్ అనే కాలం ఉందనుకోండి, ఆ నేమ్ అనే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, మన టేబుల్ ఉంది కదా. స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? సో ఈ స్టూడెంట్స్ అనే కాలంలో నాకు నేమ్ ఉంది. సో ఆ నేమ్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి మెయిల్ ఐడీస్ నేను క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు నేమ్ లేకపోతే ఇంకా కొంచెం క్లియర్ సో కన్కాటినేట్ ఓకే, ఇప్పుడు చూసారా, ప్రతి ఒక్క నేమ్ కి నేను టీసీఎస్ అనే ట్యాగ్ లైన్ అదే మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసేసారు. సింపుల్ అయిపోలా. సో లేకపోతే మాన్యువల్ గా మీరు ఎంటర్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి. సో టైం ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఫంక్షన్స్ అనేవి అట్లా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఒక సింపుల్ యూసేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు ఈజీగా ఫంక్షన్స్ అనేవి అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రింగ్ రేపు నేను మళ్ళీ కవర్ చేస్తాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రేపు నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో లెంత్ చెప్పాను కదా, నాకు లెంత్ కావాలంటే సరే ఇప్పుడు నేను
లెంత్ డిస్కస్ చేసినట్టున్నా కదా ఆల్రెడీ. సో లెంత్ ఫంక్షన్ చూస్తే మీరు లెంత్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని పెట్టారనుకోండి, ఏమైంది? ఓకే. సో ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ ఒక లెంత్ ఐ మీన్ ద క్యారెక్టర్ లెంత్ ఈస్ 536. ఓకే. సో ఇట్లా మనం లెంత్ తీసుకొని మనం ఏదైనా అనలైజ్ చేసుకోవాలనుకో, ఎవరికి హైయెస్ట్ ఉంది లెంత్ పేరులో, ఇట్లా మనం ఏదైనా చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. సో లెంత్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ టు ఐడెంటిఫై ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్క్రీన్. ఓకే. సో నౌ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో ఏబిఎస్ అనే ఫంక్షన్ ఉందన్నమాట, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ నెగటివ్ వాల్యూస్, దెన్ ఇట్ గివ్స్ us the పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ సంథింగ్. సో సమ్ సినారియోస్ లో మీకు ఎట్లా కావాలి, నాకు సమ్ క్యాల్కులేషన్ జరిగిపోయింది. సో క్లయింట్ అంటాడు, నాకు పాజిటివ్ వాల్యూస్ లా రిఫ్లెక్ట్ చేయబాక, నెగిటివ్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఏమైనా వస్తే అవన్నీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ రిఫ్లెక్ట్ చేయంటే, అప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఏ యాప్స్ అనే ఫంక్షన్ వాడితే సరిపోతుంది. ఈ mod ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక అవసరం లేదు పెద్ద స్క్వేర్ ఇట్. ఓకే.